Mnangagwa and ZanuPF government under pressure as a retired army chief said no land back for white farmers. Kusangana kwa taita zvakare pana pa YouTube channel yenyu. Zimbabweans will return 67 farms seized from white farmers under its controversial land reform program as President Emerson Mnangagwa's government moves to repay ties with the Western nation and unlock debt relief after more than 2 decades of economic isolation. Kusangana kwa taita pano pa YouTube channel yenyu yeMnangagwa News patrobata nawo dzinenge dzichitika munyika yedu yeZimbabwe tichingoti kana pane vatsva mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell kuitira patinoposta nawo dzinenge dzichitika unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. Today we have a news about Mnangagwa vauya neurongwa wavagara pasi na minister vanoona nezveland and agriculture and fisheries vanova vagara navo pasi vakati ivo vakudzorera 67 mafamu kuvachena. Zvinova zviri zvinhu zvaita kuti retired army generals gauke vanozivikanwa nevazhinji vachinyora mashoko pamasocial media voramba vachiitiko ichi vachiti bato reZanuPF ngariite hand off our land apo pavapa yambiro kuna vaMnangagwa vachiti musa betray liberation land nezvinhu zvamuri kuita izvi sezvo vachiti ivo yakarwirwa hondo nevanhu vakasiyana siyana vamwe vakafira nauye minda iyoyi. So moda kudzorera kuvanhu vakaita kuti minda iyi isare imbunyikidzirwe vanhu venyika yeZimbabwe. So murongwa wehurumende yavaMnangagwa uri kutaura iwo uchiti kudzorera kwavari kuita 67 minda kuvachena inhau yekuti vari kuda kubhadhara zvikwereti pamwe chete nekuumba ushamwari nenyika dzekunze dzevachena dzanga dzimhori munyika yeZimbabwe dzakatorerwa nenguva yekutora minda ichidzorerwa kuvanhu vatema. So vakuita kuti vakwanise kudzora vachena ava kuti ikonomi yenyika yeZimbabwe vachiti inogona kuhumbika kana kubvisirwa masanction. So according to news pamashoko anyorwa achirambwa na retired army generals vasenda a strong warning to Mnangagwa. Zimbabwe could be heading into another heated political and economic debate after a retired army general issued a stern warning to President Emerson Mnangagwa regarding the continuous land issue. The general emphasized that returning land to white commercial farmers would be a betrayal of sacrifice made by Zimbabweans and could destabilize the nation further. In a detailed commentary, the retired officer expressed concern over recent reports suggesting that the government might consider relaxing some land policy. He highlighted that the land question is not merely a political decision but a core national principle tied to country's independence and economic sovereignty. According to him, European nations and the external influence should not dictate land reforms in Zimbabwe which were designed to rectify historical injustice and ensure economic inclusion for the majority. The general recalled the historical context of land redistribution, noting that the land seized from white commercial farmers in the earlier 2000s was central to giving Zimbabweans ownership and control over their own resources. He urged that reversing this process would undermine decades of struggle and compromise national pride and society stability. He also stressed the delicate balance of sovereignty and legal frameworks, warning that any move to return land could be perceived as a betrayal of the constitution and the spirit of the liberation. This land is a central relevance of the liberation struggle. It was the reason our mothers sent their sons into the bush. It was the reason those sons died, and it cannot come back, he said.
The retired general warns comes at a time when Zimbabwe continues to face economic challenges, including debts and limited foreign investment. He added that cushioning against the decision that might appease foreign interests at the expense of Zimbabwean citizens, and emphasizing that economic policy should protect local livelihoods first. He further added that the land debate is not just about properties. It represents national dignity, economic empowerment, and the right Zimbabweans to determine their own future. Any policy changes, he said, must consider this historical sacrifice and the constitutional framework guiding land ownership. This statement has sparked reaction across political circles, with some seeing it as an reaffirmation of the country's sovereignty, and of other warning that it could further complicate international relations and investment opportunity. As Zimbabwe navigate this complex economic and political pressure, the general advice is clear: the legacy of land reform and liberation must not be undermined, and decisions affecting the national lands and resources should be prioritized the peoples of Zimbabwe above all else. Zimbabwe ndona wiri kutaurika yewarning yasendwa na retired army general. Munoti chii maererano nechitwa ichi, kuti hurumende yobhadhara zvikwereti zvayo neminda here kana kuti zvorambwa? Nekuti veruzhinjiwo vari kuti tiri kutsinira mashoko army general kuti nyika yeZimbabwe vanhu vakaenda kuhondo vachirwira minda iyoyi kuitora kuachena. ZanuPF yokurirwa zvakare inova yakuda kudzorera minda kuachena, kuti iyo pavachabva pachigaro hondo iyi ichasara ichinetsa vana veZimbabwe vaakurwisa futi zvinhu zvakarwirwa kudhara. Ndidzo nhau dzatava takabata pana pachannel yenyu Magaba News, patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe.